You feel tired already? Yes, maybe coffee break would be great, but then the session, you know. I won't be entertaining you actually, because the topics I'm going to talk about is not easy. It's not even easy after those years we are here in the seat. As Francis said, you probably are thinking, well, huge museum with decent budget, big team, and probably they are happy here. Yes, we are happy, but the issues we have to take on our workshop are really huge. This region is 4.5 million inhabitants, but we have quite a big income per capita, almost the biggest in Poland. But actually, we have the smallest amount of museums for 100,000 inhabitants in this voivodeship. Why? Simply because in the past, no one was investing in culture. No one was investing in gathering heritage, material heritage. No one was looking after the identity of those people here, because the region was heavily exploited since 18th century. Can I have the film, please? And this is not only this particular part. It's many cities around which are really suffering from the past, you can say, and they are somehow trying to make sense out of it and build on top of that something unique and valuable. Znam stare Katowice z lat 50. Te wszystkie przemiany, które w tej chwili są, to je wszędzie zachwalam, gdzie tylko jestem. No dobrze, żeby to odnowić coś, nie wszystko niszczyć. Jakaś pamiątka, żeby została dla potomnych. Jestem za tym, żeby bardziej, żeby tą kulturę pielęgnować nadal. I w ogóle kulturę śląską, żeby pielęgnować, żeby tego nie zaprzepaścić wszystkiego. All those members of the public are saying that they want it to be preserved, that they are aware about the changes they have to happen, but still they really push for Jestem keeping it. zauroczona, jako mieszkanka Katowic, od urodzenia właściwie, i obserwująca z okna to, co się tutaj działo wcześniej i jak to wygląda teraz, mogę tylko przyklasnąć i tak naprawdę twierdzić, że to jest coś rewelacyjnego, że takie rzeczy się dzieją. Dla mnie bardzo ważnym jest to, ażeby nasz region śląski zachował tą swoją tożsamość kulturową, zachował te swoje śląskie tradycje. Myślę, że jeżeli mamy w swojej okolicy takie miejsca, które mają historię, no to warto to kultywować, żeby to przetrwało, a nie zanikło. Dla Muzeum Śląskiego rewitalizacja to jest proces, który zawiera kilka elementów. Ludzie, miejsce i to, co się wydarzyło wczoraj, i to, co się wydarzy w przyszłości. To właściwie jest pretekst do tego, żeby zaangażować, zintegrować emocje ludzi, którzy tutaj pracowali, tu mieszkali, są część tego świata, który kopalnia budowała, ale tak naprawdę chodzi o człowieka. Cały obszar, który zajmuje w tej chwili nowa siedziba Muzeum Śląskiego, łącznie z projektem z tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG, to jest dawny teren byłej kopalni Katowice. I celem tych działań rewitalizacyjnych jest właśnie udostępnienie przestrzeni publicznej, stworzenie instytucji kultury. Częścią procesu rewitalizacji jest również doposażenie pracowni digitalizacji, jak również sama digitalizacja najcenniejszych zbiorów muzeum, które zostaną następnie udostępnione przez wirtualne muzeum dla przyszłych pokoleń. W budynku stolarni Muzeum Śląskiego powstaje właśnie wystawa na tropie Tomka. Jest to wystawa, która dla muzeum, myślę, jest bardzo ważna. Nasi zwiedzający wejdą wręcz dosłownie na karty powieści Alfreda Szklarskiego o Tomku Wilmowskim. To będzie podróż przez 5 różnych kultur i 5 różnych kontynentów. Chcemy pokazać, tak jak Alfred Szklarski w swoich książkach, jak ważna jest postawa zrozumienia i szacunku w świecie pełnym różnorodności. Wystawa inaugurująca działalność Muzeum Śląskiego w zrewitalizowanej łaźni głównej będzie poświęcona roślinom. W bardzo dużym skrócie
To właśnie rośliny zadecydowały o kształcie i historii tego regionu. Bezpośrednimi bohaterami naszej ekspozycji będą rośliny uprawne i użytkowe, które nie tylko zapewniały pokarm całym narodom, ale jednocześnie stawały się sprawcą wielkich przemian na świecie. Bardzo się cieszymy, że powstało to muzeum. Po prostu to jest nasza przeszłość i również nasza przyszłość. Bardzo podoba mi się to, że zostało to miejsce zrewitalizowane. Nie wyburzono starych budynków pokopalnianych, tylko są one restaurowane. I ważne jest dla mnie to, że nie jest zatracone to nasze śląskie dziedzictwo i jest ono widoczne na terenie Muzeum Śląskiego. I bardzo ciekawie jest to otworzone w nasze wszystkie początki. In short, the members of the public were telling us that for them, suddenly, what was only the place to work and to get some income, that's something more than that, that they are very attached to it. I remember once when we did have a very difficult discussion with the members of the public before a festival. The festival called New Music. Polish people know this festival. It's actually very loud and it lasts until 6 a.m. So our neighbors really suffer when this festival takes place. It's usually in June. So when I was in my first year, when I was the director after the appointment, I met them for the first time, our neighbors. And then we didn't talk about the festival. They said to me, Mrs. Director, please you never ever say that in this coal mine we ran out of coal. I didn't know what they actually say to me. I didn't know. I just said, well, what's the matter? And it took me some time to understand that for them, this is, the coal mine is something more than the place to work. It's personification of something really valuable. It's something which I probably never understand what it meant for them, the coal mine. And there was another member of the public who, and then the neighbors were saying, well, we didn't want the museum to happen. We suffered. Because first, you closed down the coal mine. Second, you dig out a deep hole, so you took all the soil, you took it through our roads, through our district, through our community, and then you were bringing concrete and steel to build the building. And then we did have, water in our basements. We suffered noise, dust, all that. We don't want this museum to be here. Well, it's not what you want to hear. So that was a really long process, and it's ongoing. Because when changes happen and local community is not, the community is not asked for those changes, and the community does not understand them, then it is really difficult to accept what is happening. So my vision for the museum is really to go down to the basics and not to think that we are for collecting only, but the collection is really a representation of the community, and we can only achieve our goal if this collecting will be a way to do something bigger. And you might ask what it is. And our answer will be really creating a very strong community, aware about itself, about the fact that this is not one identity, but it's many identities, and we have to live in peace. And the museum, as well as the topics we talk about, the way we work with artists during the residences, we always ask to really take on the workshop the subject of Silesia as a phenomenon and the fact that we can't exploit our earth endlessly because we are killing ourselves almost in those terms. And greed and egoism is not what we should be driven by. We should be aware that the greed and egoism is everywhere, and we should fight with it as much as we can.
I know that it sounds abstract, but little steps. I hope that this conference also is a little step. And Diane mentioned the Berlin conference, but the Berlin conference took place before the global summit, climate summit, which took place in Katowice, as probably you know. And to watch that, those disagreements during that conference made us even more certain that we must do something about it. And actually, museums are these neutral spaces where discussion can take place. And I strongly believe that that's the place. So that's the vision for this institution. Thank you for your attention. Before the global summit, climate summit, which took place in Katowice,